Hi, my dear students. We are still in Unit 1, which is talking about the chemical basis of life. Now we are in Chapter 2, Lesson 2, which is talking about the nucleic acid, the fourth and last biological macromolecule. Now, what is nucleic acids? They are biological macromolecules or polymer that are made up of many smaller molecules or monomers called nucleotide. Just focus on these nucleotides. So, our polymer is called nucleotide. So we need to have a little focus on what is the molecular structure of these nucleotides. And what is the type of nucleic acids? I don't say nucleic acid, I said nucleic acids. So we have two different types of nucleic acids. The first is deoxyribonucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid. The second one is ribonucleic acid or RNA. D means removal of something, we don't know what is it. Oxy, it's a suffix for oxygen. So we have a removed oxygen atom from what? From a ribose sugar. And then we have nucleic acid. What is the meaning of nucleic acid? Nucleic comes from the nucleus. So this structure will be inside the nucleus of the cell. Okay, and ribonucleic acid, ribo comes from ribose sugar, nucleic acid, nucleic, the same, because RNA originated inside the nucleus of the cell. So we have this cell. Just have a look at the red ball inside the cell. It's the nucleus. And if I want to enlarge this nucleus, خليني أكني خرجت النيوكليوس بره وبص عليها بشكل مكبر شوية. يبقى أنا بالتالي النيوكليوس, inside the nucleus we have these threads. This threads called chromatin, right? These chromatins, if the cell want to divide or want to enter a division, the chromatins will transfer into structure called chromosome. وده احنا قلناه اصلا في الليسون اللي فات. يبقى انا عندي النيوكليوس لو هي هتنقسم او داخله في division, الكروماتين اللي فيها بيبدأ ان هو يحصل condensation ليه ويتربط او يترص بشكل معين عشان يكون لي structure called a chromosome. Just I need to have a look at this chromosome. The chromosome composed of protein and this nucleic acid. This nucleic acid called DNA. It's the first type of nucleic acids. فبالتالي أنا كده عرفت النيوكليك أسيد أصلا موجود فين؟ موجود inside the nucleus, inside the cell, right? طيب نبدأ نعرف أكتر بقى عن ال molecular structure of the nucleotide which form the nucleic acid or the DNA or RNA. The molecular structure of nucleic acids, they consist of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus atom. طيب جم منين الاتومز دي؟ تعالوا بقى نبص. النيوكليك اسيد اصلا بيتكون من ايه؟ احنا قلنا بيتكون من حاجه اسمها او مونومر اسمه نيوكليوتايد، صح؟ طيب النيوكليوتايد اكيد هي اللي بتتكون من الكربون and hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. فلازم نشوف الشكل بتاع النيوكليوتايد عباره عن ايه. So nucleic acids are made up of building units which are the nucleotides that bind together by covalent bond. مش أي بوند تانية مختلفة، احنا يا دوبك covalent bond عادية خالص. To form the polynucleotide. لو أنا بقول نيوكليوتايد كتير جنب بعض، many يعني poly، فأقدر إن أنا أقول على nucleic acids اسم تاني، أقدر أقول عليها polynucleotide. So now I want to have a focus on the structure of these nucleotides. I want to have the structure of one nucleotide. The nucleotide composed of three main parts. The first one or the first molecule is phosphate. Phosphate group اللي احنا عارفينها ب BO4.
تاني structure عندي هيبقى ribose sugar. ribose sugar ده كان نوع من أنهي السugars اللي عندي؟ مونو ولا داي ولا إيه بالظبط؟ شاطرين. It's a type of monosaccharide. Okay, composed of which number of carbon atoms? Yeah, 5 carbon atoms. We will see all of that again. And ribose molecule will bind to another molecule called nitrogenous bases. What's the nitrogenous bases we have? Just have a look about the DNA. The DNA will compose of 4 different types of nitrogenous base. يبقى أنا عندي كام نوع؟ عندي 4 أنواع من النيتروجينوس بيس. حلو. مين هما؟ First, we have adenine. adenine. هنرمز لها بالرمز A. The second one is guanine. guanine. هناخده برمز G. And the third one is cytosine. هناخد منه أول حرف برضو فيبقى C. رابع حاجة thiamine. thiamine هناخد the first letter هيبقى عندي T. يبقى أنا عندي 4 different type of nitrogenous base. adenine, guanine, cytosine and thiamine. طيب ده ال DNA. لو RNA هيبقى فيه اختلاف بسيط جدا. شايفين الكالر اللي بالجرين ده وفي حوالينه في مارك بالأورنج صح؟ أنا عندي في حاجة تحت بالأورنج اسمها يوراسيل. الفرق إن أنا عندي ال RNA بيبقى برضو في 4 type of nitrogenous base. أدينين معايا، جوانين معايا، سيتوزين معايا، ثيامين هو ده اللي مش هيبقى معايا في حالة ال RNA وهنستبدله باليوراسيل. يبقى then we have 4 types of nitrogenous base which will compose the RNA. adenine, guanine, cytosine and uracil. طيب احنا كده عرفنا شكل النيوكليوتايد بشكل عام. لازم بقى ناخده على مستوى المولكيول. فناخد molecular structure of nucleic acids. أول حاجة عندي بتتكون إن عندي فيه بنتوز شوجر. البنتوز شوجر اللي هو الريبوز أو ديوكسي ريبوز بناء على إن أنا DNA or RNA. Then pentose composed of 5 carbon atoms. Just have a look here. We have carbon number 1, 2, 3, 4, 5. This is pentose sugar. So this carbon number 1, 2, 3, 4 and the 5 carbon number 5 outside the cycle as we see in carbohydrates. Then there are 2 main types of sugar. We have ribose sugar, which will form the RNA's nucleotide, and deoxyribose sugar, which will form DNA's nucleotide. And D means removed. بمعنى إن أنا هشيل حاجة من النورمال ريبوز شوجر. يعني أنا قدامي ده النورمال ريبوز شوجر بس ده مش كامل. إحنا كنا بنشوف فيه مجموعات إيه؟ H و OH. ده في الكربوهيدرات لو نفتكر. أنا بقى في 1 OH هيتشال منها هعمل removal لأكسجين أتوم فيبقى ده ما اسموش ريبوز شوجر هيبقى اسمه ديوكسي ريبوز شوجر. يبقى ده الشوجر اللي بيدخل في تكوين ال DNA نيوكليوتايد وده فرق احنا هناخده كمان شوية كمان قدام. Okay. Then we have phosphate group attaches with carbon atom number 5 of sugar molecule by covalent bond. How? Just this is the covalent bond and this is the phosphate group. So our phosphate group will bind to the carbon number 5 of the sugar. If it is ribose or deoxyribose, we have no clue about that. Then the last thing is nitrogenous base attached with the carbon number 1 of sugar molecule by covalent bond 2. So we have this covalent bond and connected with it nitrogenous base. This is carbon number 1. So our connections is carbon number 1 with a nitrogenous base, carbon number 5 with a phosphate group. So we have this nucleotide. Then
From the previous, it's clear that the nucleic acid DNA differs from the nucleic acid RNA in two main things: in the type of pentose sugar and one of the nitrogenous bases that form it. مين هي النيتروجينوس بيس اللي بتكون ال RNA مختلفة عن ال DNA؟ ممتازين. ال DNA فيه عنده ثيامين اللي هو بنرمز له برمز أو letter T، وال RNA بنرمز له بالرمز أو بيبقى جواه نيتروجينوس بيس اسمها يوراسيل بناخد لها letter U. كده احنا بصينا على النيوكليوتايد على مستوى المولكيول، فشوفنا المولكيولار structure of the nucleotide. وبكده احنا قدرنا نشوف المولكيولار structure of the nucleic acid. So what is the classification of nucleic acid again? And we know that we have two types of nucleic acids. The first type is deoxyribonucleic acid, DNA, and we know why we called this DNA deoxyribonucleic acid. The second one is ribonucleic acid, RNA. Just have a look at this picture. Here we have the RNA polynucleotide, okay? Just have a look. Do you see that this is a single strand structure and that one is double strand structure or double helix? It's coiled in a position, so we call it helix. لما نقول على حاجة helix معناها إن هي فيه جزء معين حصل فيه التفاف فبقت عاملة زي شكل اللولب، فلولب يعني هيلكس. فلما اقول دبل هيلكس يعني هو حاجه من حاجتين والحاجتين دول عاملين او مرتبطين في اجزاء معينه. فالشيب بتاع الدي ان اي هو عباره عن دبل هيلكس والار ان اي هو سنجل ستراند. اوكي، just have a look at these strands. These strands refers to the nitrogenous base. RNA will composed of guanine, cytosine, A, adenine, U, uracil. The DNA will composed of guanine, cytosine, adenine, thymine. But we have a double strand, so this strand will unite with the second strand. I want you to have a look at this ribose sugar. This ribose sugar, this OH group مجموعة الهيدروكسيل دي هنلاقي فيها ايه؟ حصل deoxygenation. deoxygenation يعني انا شلت اكسجين اتم من الريبوز شوجر، يبقى اذا انا DNA or RNA شاطرين، انا كده في deoxy ريبوز يبقى انا DNA. طب هنا هنلاقي ال OH دي كاملة وال OH دي كاملة، يبقى انا ريبوز شوجر عادي جدا ما حصلش removal of oxygen atom، يبقى انا RNA ولا DNA؟ انا ريبوز، يبقى انا ribonucleic acid او RNA. تمام، ننقل على التفصيل بتاع المولكيولار structure of DNA. The molecular structure of DNA نبص بقى باستفاضة شوية. This structure in pink color refers to the deoxyribose sugar. Then this carbon atom is carbon atom number 5 here, we'll attach here, and this rounded shape in blue color refers to phosphate group. Then this point refers to carbon number 1, which will attach to the nitrogenous base. Have a look. We here have thymine nitrogenous base and united with it adenine nitrogenous base. And here we have cytosine nitrogenous base connected with guanine nitrogenous base. And it's a rule. Thymine always connect with adenine and cytosine always connect with guanine. يعني انت لازم تلاقي الثيامين معاه ادينين والسيتوزين معاه جوانين عشان تحفظها. السي شيب قريبة من شكل الجي كابيتال بس هو فرق شرطة واحدة بس، فنحفظ ان السي مع الجي يبقى اذا متبقي لي ثايمين وادينين، يبقى متبقي الثايمين والادينين مع بعض. And just have a look at another thing. We have here hydrogen bond. We have 2 hydrogen bond in green color
but here we have 3 hydrogen bond in green color too. بالتالي أنا عندي رول تانية إن الثايمين بيرتبط مع الأدينين ب 2 هيدروجين بوند، وإن السيتوسين بيرتبط مع الجوانين ب 3 هيدروجين بوند. عشان كده الستراند ده قادر يرتبط مع الستراند ده. مين اللينك اللي ما بيننا أو مين البوند اللي ما بيننا؟ لازم ليها نوع سبيسيفيك اللي هو هيدروجين بوند. كده احنا شفنا الدي ان ايه كدبل ستراند بيتكون من ايه ومين بيتحد مع ايه في النيتروجين سبيس. فلازم نبقى عارفين ان الاختلاف الوحيد، انا هنا عندي الفوسفات والشوجر ثابت وهنا الفوسفات والشوجر ثابت. مين الحاجة المتغيرة الوحيدة؟ النيتروجين سبيس. فبالتالي النيتروجين سبيس considered as the code for the genetic information of our body. يلا بقى نشوف الكلام ده على هيئة أو الصورة دي على هيئة sentences. أول حاجة deoxyribonucleic acid or DNA. This is the shape. We have type of pentose sugar in the nucleotide. التايب بتاعي عبارة عن إيه؟ عبارة عن deoxyribose sugar which lacks an oxygen atom than ribose sugar. Then the number of strands in each molecule, 2 strands of nucleotides. Finally, the nitrogenous bases, we have adenine, guanine, thymine, and cytosine. Now we need to know the importance of DNA. DNA carried on the chromosomes inside the cell nucleus, where it carries the genetic information that pass from a generation to another when the cells divide, and this information are responsible for what? For appearing the distinctive characters of the living organism and for organizing all the vital activities of the cells. من اللي احنا خدناه احنا عرفنا يعني ايه اصلا كروموزوم، وعرفنا ان البوزيشن بتاعه هو في السيل نيوكليوس، يعني مش في السيل نفسها، في النيوكليوس inside the cell. طيب الكروموزوم اتكلمنا ان هو بيتوجد على هيئة كروموزوم لما يكون في سيل ديفيجن. امتى السيل بيحصل لها ديفيجن؟ انا عايزاكم تبداوا بقى ايه فكرة الجيناتيك انفورميشن. لو انا بتكلم عن الاوفم او السبرم، الاوفم البويضة والسبرم الحيوان المنوي، لما بيحصل يعني unity between the ovum and sperm, we will form a zygote. Zygote is a one cell with only one nucleus with a specific type of chromosome, from half from the mother and half from the father, right? And we need this cell to be many cells to form the embryo or the baby after that. بالتالي أنا محتاجة إن الوان سيل دي يحصل لها ديفيجن كتير جدا. مين بقى اللي بيحافظ على الجيناتيك انفورميشن دي وإن أنا واخداها منين؟ هي الكروموزومز. دي الحاجة الوحيدة اللي أنا باخدها من الفاذر، من بابا ومن ماما أثناء التكوين بتاعي. فبالتالي هي اللي بتخليني يبقى صفاتي فيا. يعني زي مثلا أنا هقول إن مراخيري مثلا شبه بابا، أو العكس عيني معرفش شبه ماما. دي كلها الجيناتيك انفورميشن بتاعتي عشان تعبر عن نفسها وتوصلني للكاركترز بتاعت الليفينج اورجانيزم ذات نفسه. أنا أصلا واخداها منين؟ من الكروموزومز، أو الكروموزومز هي اللي فيها الشفرة إنها تعبر عن نفسها وتدي الكاركترز دي. طيب برضو الكروموزومز هي اللي بتدي الاوردرز انها تكون لي الانزيمز والهرمونز وكل الحاجات دي. فبالتالي هي اللي بتعمل organizing للall vital activities of the cell. فهو المانجر بتاع كل حاجة inside the cell في على هيئة ال DNA molecule inside the chromosome. And now we learned everything about DNA or deoxyribonucleic acid. So the ribonucleic acid RNA, what is the type of pentose sugar in the nucleotide? It's a ribose sugar. And what's the number of strands in each molecule? A single strand of nucleotides. And what's the nitrogenous bases? Adenine, uracil, guanine, and cytosine. And the uracil is the different one from the DNA. What is the importance of RNA? You should know that DNA will form a copy from this DNA
but in the form of RNA. So it is not a copy. copy معناها ان الحاجة طبق الأصل منها. احنا مش copy. في اختلافات ما بين ال DNA وال RNA، فبالتالي العملية دي بنسميها transcription. transcription يعني نسخ. بعمل نسخة بس مش زيها بالظبط، ما اقدرش اقول copy. ال RNA هيتكون inside the nucleus. Then it will transfer outside the nucleus to the cytoplasm. In the cytoplasm, the RNA will make a process to combine the amino acids together to form a protein. So the RNA finally will form a protein molecule by combining amino acids together in a specific way. مين بقى اللي خلاني في السبيسيفيك واي دي؟ هو ال DNA اللي ادى الاوردر، لان ال DNA هو اللي عنده الكود بتاعي. نشوف الكلام ده. هنقول ان ال RNA is transcripted from the nucleic acid DNA inside the nucleus. Then it transfers into the cytoplasm to be used in building or synthesizing the proteins which the cell needs. طب والبروتينز دي هتبقى وظيفتها ايه؟ يعني هتفرق معايا في ايه؟ البروتينز هتبقى responsible for appearing the genetic traits. traits معناها الكاركتر بتاعتي. فانا اي حاجة على هيئة بروتين لما تبدأ انها تبين او تعبر عن نفسها، مثلا الهير، النيلز، السكين بتاعي، كل حاجة بتكونها من بروتينز. ده خدناه في الليسون اللي فات. فالبروتينز دي هي اللي بتبين لي الجينيتك traits بتاعتي او الكاركترز بتاعتي. and organizing the vital activities. لما اجي اقول لك ان البروتينز اصلا احنا واخدين ان البروتينز منها enzymes، منها هرمونز. الانزيمز والهرمونز هي وظيفتهم انها بتعمل organizing all the vital activities of the cell. So the RNA in indirect way can appearing the genetic traits and organizing the vital activities. Now we know everything about RNA and DNA, so let's summarize what we have said. Just have a look at this comparison. It's a type of pentose sugar in the nucleotide. The DNA will have a deoxyribose sugar, but RNA will have ribose sugar. In the nitrogenous bases, DNA will composed of adenine, guanine, thymine, and cytosine, but RNA will have uracil, a nitrogenous base, instead of the thymine one. And the number of strands in each molecule, DNA composed of 2 strands, but RNA composed of a single strand. And about the importance of DNA, it is carried on the chromosomes inside the cell nucleus, where it carries the genetic information that pass from a generation to another when the cell divide, and this information are responsible for 2 things: appearing the distinctive characters of the living organism and organizing all the vital activities of the cell. But RNA, it's transcripted from the nucleic acid DNA inside the nucleus, then it transfers into the cytoplasm to be used in building the proteins which the cell needs. The proteins responsible for 2 main things: appearing the genetic traits and organizing the vital activities. Thus, we have come to the end of this lesson. See you in the next lesson. Thanks and goodbye.